ভাই আসবে পেছনে। হাই গাইস, গুড মর্নিং, হ্যাপি রিপাবলিক ডে। এখন আমি আমার স্টুডেন্টকে ব্যাক প্র্যাকটিস করাচ্ছি। তো গাইস আপনাদেরকেও দেখাচ্ছি আমার স্টুডেন্টের ড্রাইভিং উইথ ব্যাকের ভিডিও। আই হোপ আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে। তো গাইস আমি এইভাবেই ড্রাইভিং শেখাই। যদি আমার কাছে ড্রাইভিং শিখতে চান কন্ট্যাক্ট করবেন আমার সাথে। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটি ভিডিওটির উপরে দেওয়া আছে। দেখুন গাইস, গাড়িটি এখানে পার্ক হবে। আমি এদেরকে ব্যাকের প্র্যাকটিস করাচ্ছি। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ বিকাশ কার ড্রাইভিং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, যাতে আমার নতুন ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে আসতে থাকে। তো গাইজ দেখুন, উইদাউট সাপোর্ট আমি গাড়ির নিচে নেমে গেছি। আমার স্টুডেন্টটাকে গাড়িটা ব্যাকে নিয়ে গিয়ে ওখানে পার্ক করছে। গাড়িতে এক্সট্রা কোনো ক্লাচ ব্রেক নেই, পুরো কমপ্লিট গাড়ি এটা। ভেরি গুড। দেখতে পাচ্ছেন আমি গাড়ি পার্কিংয়ের বক্স একটা করে দিয়েছি। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড, খুব সুন্দর পার্কিং করেছে। নিউট্রাল করো। গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন, গাড়ি কি সুন্দর পার্কিং হচ্ছে ব্যাকে। পেছনে দেখো, গাড়ি যেন সোজা থাকে। ভালো করে দেখো। থ্যাংক ইউ ওয়াচিং দিস ভিডিও গাইস। আবার আসবো নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণের জন্য টাটা, টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই বাই।